Ani, sigurado na gid ka. Bumayong hapon ako, di pa. Maayong hapon kanatong tanan, mga pinalangga o binati kong kaigsuunan nga Cebuanon. Apan lapkip na usab ang atong mga kaigsuunan sa Kabisayan ug Mindanao, lakip na didto usab sa Luzon. Ug sa akong nasayran, doon na pagayoy mga sunod kanato sa ubang mga nasod. Ug salamat sa inyong pag tan-aw ni ining atong mga updates sa dinhi sa probinsya sa Cebu. Nahukman ako nga makiginabi na usab kaninyo karong hapon na. Tungod kay adunay mga kinahanglan tingali nato nga ipaklaro alang sa tanan ug masayod ang tanan, kay sigon sa inyong feedback nako, mga pinalangga na akong Cebuanon, nagpasalamat mo nga nibarog kining inyong gobernador si Gwen Garcia alang kaninyo nga walay mga tingog, dili maka-impluwensya apan maoy na nga igo ug mga pulisiya nga usahay dili na makatarunganon. Ug mao kana nga gipaningkamutan nato nga kung unsa may mga patakaran nga atong ipasunod dinhi sa Cebu, kini makiangayon, makatarunganon, gigamit ang sentido komon ug dili dugang nga pabugat sa mga Cebuanon o katawhan nga karon tungod niining pandemya nag-agi gyud og kalisod. Dili angay nga pun-an pa nato ang ilang kalisod. Sa atong mga OFWs o ROFs, kamo nasayod niini nga dunay bag-ong patakaran nga kamo papaulion, inig-uli ninyo sigon sa bag-ong patakaran sa IATF, kinahanglan nga i-quarantina usa mo ug napulo ka adlaw sa hotel, ug unya dili usa mo iswab sa ikapitong adlaw na mo iswab. Kung mogawas nga negatibo, kumpletuhon ninyong napulo ka adlaw ug diha pa makauli na mo para mag-home quarantine ug upat pagyud ka adlaw. Nakita ni nato nga una sa tanan mura og bugat kaayo. Una sa tanan, ang kadaghanan sa atong mga OFWs ug mga returning Filipinos mubo ra kaayo og panahon kay dunay giuli nga emerhensya, dunay giuli nga kinahanglan atimanon gyud dayon, ug busa ang ilang break nga gihatag anaara sa mga duha ka semana o tulo. Kung kuhaan panig napulo ka adlaw nga tua gi-quarantina sulod sa hotel, ug sulod ni anang napulo ka adlaw, kung doon na may miyembro sa pamilya nga ilang giuli kay naglisod na ug naningkamot na lang nga makaabot pa sila, apan sulod sa napulo ka adlaw mutaliwan na sa laing kalibutan, bugat kaayo ug sakit kaayo kana along sa atong mga kaigsuonan. Ug dili ni eksepsyon, kadaghanan ni ini mao gyud ni wala man ni sila nanguli tungod kay gusto maglulinghayaw, nanguli in town ni kay dunay sa kadaghanan dunay emerhensya, dunay nasakit o kaha adunay namatay, buot niya nga makatambong pa dayon paglubong. Ang paghipos o kaha-quarantinag na pulo ka adlaw kung mao kana dugang nga pabugat sa atong mga kaigsuonan. Ug mao na nga ningon ko kita buhaton nato sa Cebu i-test anang primerong adlaw pag-abot gyud. Kay kung adto na pud ka sa ikapitong adlaw mo test, way kasiguruan
nga ang kadtong tuan na kwarentina doon na day infeksyon ug unya maka tingalig makagawas mo adto sa mga hotel staff o posible nga makatransmit na apan kung pag-abot gyud diha nimo i-test maghulat kag usa duha ka adlaw hangtod ka kung ang imong resulta mo gawas nga negative, then at least sigurado ta pag-abot gyud. Kung ay kapitong kaadlaw na ka i-test, peligro na, labi na, kay kung mag-ihap ta. Kung ang moabot sa usa ka adlaw, 600 ka buok. Buti pasabot, sa ikapito ka adlaw, 4,200 na nang bantayanan. Kung di ba na mo gawas, ug mao na, anha pa ka mo test. Kung mao na imong buhaton, wa na tay siguro nga nabantayan ba gyud ning tanan. So para nako it is the safest upon arrival test. Unya keep them for until mugawas ang resulta ug unya papaulion adto na mo kumpleto sa iyang home quarantine. Diri sa Cebu ang atong gihimong patakaran sa ikapitong adlaw pwede i-test ninyo balik, iswab og balik. Kaya mo man na ang bagong patakaran nga sa 7th day na. Gani, nining paagiha, double swab pa ta diri sa Cebu. Ato sa dinahukman nga mo'y atong buhaton, nga papaulion human sa duha ka adlaw. Kay wa na tay rooms. Tungod lagi kay dugay kaayo na aprubahan ang multi-use nga request sa mga hotels. Dunay niingon nga di kuno na tinuod. Well, karon magpakita ko sa kamatuoran nga ang available rooms nato katong una na kong pag-issue o executive order diha ras mga 2,500 ngano man kay dugay ra unta to. January 8, 2021 ang HRAC nisuwat ngadto sa DILG kang Director Trovela. Nihangyo nga tugtan ang multi-use unta. Aron makaabli og dugang nga mga rooms. Ang Regional Interagency Task Force ni pagawas og resolution ni adtong resolution number 28 ni adtong January 7. Why do we have this? Mao ba ni? Dili man ni mao. This is, as I said, it should be about the request for multi-use. Anyway, nipagawas og resolution kabahin sa protocols nga bag-o nga on the 5th day na. Katong sa una, 5th day man to ang testing. Tungod ni ana kay 5th day, namiligro na ta bisan kung 5th day. Kay gamay ra man tag rooms, 2,000 kapin ra man. Mao na nga ni request nagpadala og memorandum. Is this chronological? Nagpadawala og memorandum ang Regional Director sa DOT ngadto kang Attorney Edwin Enrile, Chief of Staff Undersecretary Legal and Special Concerns, kang ASEC Roberto Alabado, OIC, USEC, Tourism Regulation, Coordination and Resource Generation, o kang Christopher Morales, OIC, Assistant Secretary, Tourism Regulation Coordination, o Director Virgilio Magigad, Office of Tourism Standards. Follow-up subject. This was February 11, ha? February 11, 2021. Follow-up on the request for consideration to allow mixed use of accommodation facilities with the capacity to handle such. Pointed out here, we would like to make an earnest appeal
for the consideration of the said request of our stakeholders, which we have attached. This is a viable solution to enable us to absorb the returning overseas Filipinos, as well as provide opportunities for our accommodation sector to operate on a higher occupancy rate. Already at that time, it was already foreseen nga katong 5-day pa lang gani, nga kinahanglan they have to be swabbed on the 5th day. They stay for a maximum of 8 days. It was already foreseen that we might be running out of rooms kay lagi tungod kay wa gihapon gialaw ug wa gi-act upon ang request for mixed use, which was long ago sent. Jutay ra nga mga establishments ang nisugot nga gamiton nga quarantine hotels. Then again, prior to that, January 7, nauna man ni, nauna na ko basa ang February 11, but January 7 pa, nag-point out na nga i-allow gihapon ang mixed use. In all of this, you can later on look at it, no? Agbayra. That is why ang Regional Interagency Task Force, February 19, this is the most important. February 19, ang Regional Interagency Task Force 7 wrote on February 19 to the Honorable Bernadette Romulo Puyat, Secretary, Department of Tourism. And in this letter, signed by Director Leocadio Trovella, Regional Director and Chairman of RIATF. This letter states that this has reference to the discussion of RIATF 7 during its 31st meeting, February 11, to review the tourism guidelines in Cebu, including an option to its members to classify their establishments as purely a quarantine hotel for domestic leisure or a mix of quarantine and domestic leisure. And then it goes on to say that kung mauna nga maura gyud dili mixed use, maura gyud na ang identification, there is a possibility nga magkuwang na tag rooms. Mauna nga with this, the body agreed to elevate the request of HRAC on the mixed-use classification of accommodation facilities to the DOT Central Office, which can best address the matter. So, ang request sa HRAC was, allow DOT now, Region 7. But this was not acted upon. Diha na, if you would recall, when we had this emergency meeting, nga ang MCIAA ni-announce na nga musira sila. Di ba? Because we no longer had rooms. 2,000 kapinra. Unya, hapit na. Ma-full capacity. You were present then. Yusek Densing was present. Diha na-realize ni Yusek Densing hagbay ra ni nga request. In fact, nagsugod pa ni January. We have all of the letters. Because apparently, someone claimed in the last IATF meeting I was lying, na namakak kuno ko. Nga dili na tinuod nga what na rooms. Nga daghan kuno ka rooms. Yes, daghan ka og rooms. But the thing is, kung di ninyo i-allow, what ni-allow sa mixed use, then ang uban hotels dili mo dawat. Kaya nga naman, niabli namang turismo na to dire. Unya, kung quarantine ra gyud ka, di ka kadawat og uban nga mga customers or clients. Unya, subsidized rates ba ya? Mugbo ba kaayo ang rates para sa OFW? 1,400 ra gud na.
ang bayran. Unya 3,000, 5,000 ang room. They certainly di gyud sila manugot. Pero og i-mixed use, then fine, they can set aside. This mixed use issue was already brought up all the way to the Secretary of Tourism and the IATF hagbayra, January pa. In fact, klaro na nga rin ni Yusek Densing. And perhaps because Yusek Densing now brought it all the way up, lo and behold, the following day, pero unsa na pitsaha, Mayo 14 na. Enero pa niha, Mayo 14, gipirmahan na, nga gi-allow na ang mixed use. Although as for the moment, I don't know kung naan na ba'y guidelines. I just want to make this very clear because apparently, the claim was in that IATF meeting nga namakakuno ko nga dili tinuod nga 2,500 rang available nga rooms. There were more rooms available. Of course, yes. Daghan kay tag rooms. But because wa pirmahi tong request for mixed use which should have already been approved months ago, and yet nobody acted on it. That is why we had that crisis of room shortage. This is certified by Regional Director Shalimar Tamano. You have the total number of rooms as of May 25. It has now gone up to 2,734. Kay sigig paningkamot nga naapay mo puno. As of May 10, it was 2,406. So, at 2,406, if you are going to keep, bisag tag 300 lang mo abot. And that was what happened. If you are going to keep them for 10 days, magkuwang na ta. Kay mo abot na mag-3,000. Unsaaw man nato ana. In fact, on the night nga gisira ni May 13 and 14 and 15 nagsira ng airport, the total na we only had 2,694 rooms. The total number of occupied rooms was 2,179. But ang arrivals are 600 to 900 a day. Kung kaning available rooms nga 515 would already have been fully occupied in just one day. Ug dili na kung imo pa na you have to keep them for 10 days, asa pa makagipuno. So that is just to dispute a lie. And the lie really is that there were so much room, there were so many rooms available. That's the lie. Dili ako ang namakak. Nahibaw ka kinsa kang namakak. And we have the correspondence and the data to prove that ikaw mo namakak. The thing is, I suppose there are some members of the IATF that cannot just stomach why Cebu is exceeding. Ang ato nini mga Cebuanos, you want a swab on the first day, you wait for the result, then you go home to your LGU. Kung negative ka, you continue the rest of your 14-day quarantine at home. Why? That's less expense to OWA, pero sige lang, moingon, mutubag to si Yusek din siya. Anyway, national government mo bayad, yes. Pero ato na taxes, ha? Those are our taxes that are being used to pay the OFWs made to stay for 10 days instead of 1 day or 2. On the other hand, ang mga returning Filipinos nga dili OFW will have to pay the standard rate from 3,000 to 5,000.
That means they will have to pay 50,000 for 10 days. May namalang unta ng 50,000 mahatag na nila sa ilang pamilya nga giulian. Nga nanguli sila kay dunay emergency. O kung dunay emergency, nagyunay bayranan. But kinanglan musunod gyud kuno ko. In fact, there is already talk nga i-show cause kuno ko because I'm standing up for the Cebuanos. Na moingon ko katong mga non-Cebuanos nga mga bot dire. I-test pod upon arrival. We are finding that it is really working. That is safer in fact. Mas risky tong ikapitong adlaw na ninyo ipatest. So ang mga non-Cebuanos pareha i-test. Maghuwat sa resulta. Kung negative, paulion sa ilang probinsya or ilang syudad and subject themselves to the protocols of that local government unit. Because this must be a shared responsibility. Dili man ni sila mga Cebuanos. Nganong ari man ninyo ipakorantina? Di ba? So far, mobitaw ng kada LGU doon na iyang kaugalingong isolation center. Kaya ang magtaganaga adto nimo i-isolate ngadto sa Minglanilla. Ang magtaga Cebu City adto nimo i-isolate sa Santander. Adto nimo i-quarantena. Katong panahon nga ng quarantena pa ta, shared responsibility to each his own. Mo nang ang niingon ko katong mga non-Cebuanos inig abot dire magpa-test inig gawas nga negative, then immediately paulion within 72 hours. Moingon sila ngadto sa Manila. Maka-infect gihapon na o di na dayta mo tuos resulta. Kung negative. Kay naa man gud kunoy bisag negative maka-infect gihapon, then why are we testing? Di man dayta mo tuo. Now you are accepting na gid ay false positives pod. Kaya kung naay false negative, naasay false positive. But see, para magkapariha tag istorya and we speak from we go by the same book, you ask us to trust the RT-PCR, then you must also trust the RT-PCR. Nga kung negative na siya, paulion na nimo, that's good for the next 72 hours, isn't it? So pauliya sa iyang probinsya. Maka-infect di ay na kung naglalag negative. Nya adto dito na kung gusto ang kanang ang chief of executive dito nga i-isolate, ibutang sa hotel, ilan na di na ko manghilabot ana. But even the president of the LPP sige og tawag nako kay lagi there are two secretaries that are really so much against me. Makatag-an na gud tingali mo, pero katong kabahin nga namakakuno ko nakuwang og kwarto di atanan ha, o nganong nagkuwang ni kwarto dire tungod kay wa gyud mo act upon the request for the mixed use unta nga policy for our hotels that would have added more rooms and we would not have had to close the airport. So next time that you tell a lie, be sure na walay correspondence and walay mga klaro nga figures that will prove the inaccuracy of your statement. Now, well, you know, the president of the LPP was called, kay they would really want me to suspend my EO. Kaning atong EO, gisuportahan na ni og provincial board ordinance. In fact, as a compromise, kay kita tanan all the mayors ba sa tri-cities og sa province, we adopted the one island policy supporting the EO and the ordinance. As a compromise, I offered kung mauna kay ipa-suspend ko noon ako 15 days. I said that is not me. And besides, how can I suspend a provincial board ordinance? So, sa compromise, gusto mo i-divert na lang tanan flights for 15 days ngadto sa Manila. Kay wa man quick power dito. Pero di lagi gyud kay hinanglan bang gyud ko nila pasundon kay defiant kuno ko. Dili man ko defiant. Please do not call me defiant. I am just trying to reason out with you
mo manggalit to si Yusek Densing when he heard all of the inputs at yung emergency meeting nga among gihold dire. He understood. He himself said, this is an innovative way of adapting the policy. Because those that make policy din sa Manila, wa man mo kabisita diri, wa man mo kakita og unsa gyud sitwasyon. You have not even talked to the OFWs and the returning Filipinos. You do not know why they are coming home. You do not know if they have enough money to pay for the hotels. And besides, kining among sistema diri agreed upon by all regional directors, including the DOH. I am not defiant. I am just trying to look for the best possible way that we may implement policies that will further burden our people. I hope that is made very clear. I am a staunch supporter of the President Duterte. We delivered ang Cebu with over 1 million margin sa atong presidente. One Cebu continues to stand firmly with the President in all of his directives and in all of his policies. But allow me to make this distinction. This is an IATF guideline. I am not in any way trying to disrespect the President. I respect him. He is my President. But this is an IATF guideline that has such huge impact on our OFWs and ROFs. Ang atong mga OFWs, pinangga man na sa Presidente. Nganong di man nato na sila sabton. Dili naman ni mga OFWs nga nanguli for good when they have all the time in the world na bakasyon ni, nangayo ni o bakasyon kay dunay emergency, dunay kinanglan atimanon, or gusto nang yun makakuyog ang pamilya, apan mobo ra kay ni silang panahon. Ang atong mga returning Filipinos, mahusad ang rason. But it's worse for them, kay sila may pabayron sa hotel. Unya, lisod na baya kayo yung kahimtang. Whether tuwa sila sa gawas, labi na ilang pamilya diri nga naglisod. Dako na kayo ta to gamit itong imbis ibayad sa hotel, ihatag nila sa pamilya. I just want unta to set the record straight. So kaning president namo sa LPP, former Justice, Supreme Court Justice Presby Velasco, kept on testing me. Nga lagi ko no, Secretary Harry Roque and Secretary Menardo Guevara are considering taking legal action against me. That's in the text. They will take legal action against me. And, well, ako lang pangutana, what crime did I commit? What law did I violate? I have been invoking Section 105 of the Local Government Code, that is the law, which gives the Secretary of Health only up to 6 months to define the health protocols of a local government unit. That may be extended, but only with the concurrence of the local government unit. These are IATF guidelines. The IATF is a creation by an executive order then issued by then President Noynoy Aquino. EO 168 that created the IATF. As far as I know, I have been acting fully in conformity with my responsibility as governor of this province, tasked to look after my constituents in this province. So, I am talking to you, kamo mga Subuanon, sultian ta mo. Buot nila tingali akong gukdon, mangita og paagi nga tangtangon ko dinhi. Well, you know,
Ana naman ko ana sa una pud bitaw gisuspenso man sad ko. Unya ang vice gobernador mo inipuli. There's a system of succession, pwede ra pod. But ako lang, I will still go with my head up, held up high because I did so in defense of the Cebuanos. And I still believe, gikamupod ko o pamilyang mga abogado, wala ko, I am not defiant. Wala ko'y balaod nga gisupak. Gani, ang balaod nga akong gipakita, ang local law is our provincial ordinance o ang atong local government code, section 105. IATF are guidelines. That is why you call it IATF guidelines. It is not IATF laws. Unless you change what has always been the issuance since the beginning. It's always called the IATF Omnibus Guidelines. It's a guideline. Doon na ni penal provision. All I know is it is only ordinances and laws that have penal provisions. And yet some members are already thinking of penalizing me, saying they will be charging me with insubordination. Unsa may akong insubordination ani? In fact, ang adaptation namo sa guidelines ni ining gi-issue sa IATF, or in the words of Yusek Densing who later disclaimed this, kamo kadungog man mo, pero murag dito na mismo sa meeting wa naman mo admitter si Yusek Densing, taga Katmon ka pa naman. Hay man ini akong gisupak o nganong na insubordination man ko. Guidelines man ni. We adapted it, and in the words of Yusek Densing, gi-innovate. We innovated it to make it even more effective. Kay kung sundo na to ang IATF guidelines, kausara ang swab. Pero ang ato paagi diri kaduha. Pag abot gyud og sa ikapitong adlaw, double swab ta. Pero gi-recognize lang sad nato nga kanang mga nangabot dinhi nga OFWs o returning Filipinos dili intaw na mga robots, dili na mga kargamento, mga tao intaw na nga dunay intaw'y mga pamilya ug dunay mga problema. Mao na nga atong gi-innovate nga kung mahimo adto na sila mo kwarantina sa ilang pamilya. Total kung mo qualify ang ilang homes, and most of this will always qualify, ma-monitor man ni sa atong BHERTS, which is very strong here. I don't know about NCR or the other places, pero we have a very strong monitoring system here. Then we recognize that these are human beings. Mga tao, nga angay lang pod ato tratuhon nga tao, nga dunay pamilya, dunay mga problema, ug makamausang musakit. Now, unsa man ang atong status, province of Cebu, insofar as the COVID situation is concerned, even with Executive Order 17 and the Provincial Board Ordinance. Tanaw ta. Ay nalaning DOH bulletin which shows again COVID with 1.69% mortality, ang nangaayo 94.2% na, very high recovery rate, and yet mag-inistrikto ta grabe kaayo nga daghan kaayo yung nga kuan. Sige lang, province of Cebu as of May 23, active cases are down to 342.
of which 91 are hospitalized or 26.6%. In isolation, 251. 93.1% have recovered. And those that have died, ang COVID identified yun, kita ramay mo segregate. Wa naman nato gi-appeal tong mga nangamatay kay na-crash sa motor or gi-atakis kasing-kasing or gi-diabetes or nag-sepsis. So, ang COVID identified yun is 1.2% o 182. I'd like to go directly. Tantanganan lang ng mga deaths. You go to monthly new positive cases. Gikan sa April 2020 to May 23, 2021. Para you can see the whole range. We started last year, April, with 27. At one point, in July 31st, we reached as high as 2,149 on a weekly basis niya. Unya, nagkanaog. You can see the graph. Went down to as low as 163 in December 31st. And then isaka na sa ta. Saka, and we reached 2,669 by March 31st. Sa total ni nga mga positives. Unya, nihinay, nang naog na po ta. By April 30, we went down to 1,731. No, by monthly day ni. Sorry. On a monthly basis. So, on the month of April, we went down to 1,731. Unya, karon from May 1 to 23, we are down to 617 new positive cases. Look at the graph. From April 2020, musaka, mukanaog, musaka, mukanaog. Because that is the story of COVID. Like other diseases. Di ba dunay mga buwan nga musaka ang dengue? Dunay mga buwan nga flu season, awa naman day flu ron. Awa na. That is the nature of infectious diseases. Musaka, mukanaog, musaka, mukanaog. Right now, as of May 23, we only had 12 new cases in the province of Cebu. Now, we were the first to talk about active cases. Okay, it does not help. Magsige na ng tag-ihap, cumulative total. Hasta pa tong na COVID last year, i-appeal pa nimong ihap sa karon. Bisag dugay ra nang naayo. So, ang active cases is the total number of cases minus deaths minus recoveries. We started this year lang. From 158, we went up to as high as 1,290. March 21 to March 27. Active cases. Then from there, nanaog ta. Down to 448. And now, by May 23, we have 342 active cases. When my EO, and this is important, EO 17 was first implemented on arriving passengers nga diha gitesting dayon nato. Kung sa pag-test nato atong ipaadto sa hotel maghuwat resulta, kung negative ipapauli. March 31st to nga na effective ang EO. Atong March 31st, ang total nato nga active cases was 1,057. So kada tong March 31st, nagsigitag kanaog. By May 2, we were down to 448. And now, we are down to 342. So sigitag kanaog. Despite dire predictions, nga bisang kuno og gitest lagi, unya negative na, makadagi hapon kuno nagsakit. Di na lang tamutuo aning RT-PCR mao ngano i-test pa man nato. Because that was the reasoning. Nga di kuno pwede nga inig-abot i-test
nga inig negative papauli ang probinsya, maka takod ko no gihapon na ko din ay na i-test pa kay 7th day di ay mao na. Then we do not be, let's agree. Will we believe or will we not believe in the RT-PCR? Sama mo tuo ta dili. So, this is the status of the province of Cebu. Now, I ask you, medical experts, explain this. One of you said, I do not believe in your science. I do not pretend to know better than you, but I do read figures. I do analyze figures. We must be doing something right here because our cases continue to drop. Even as we have opened tourism, we have opened the economy, and we have innovated the 14-day quarantine period that you have now mandated on OFWs and ROFs. Please explain this. At any rate, I decided nga mo istorya ko ninyo direkta kay I don't know what will happen to me. Tingali gusto nilang patuuhon ang presidente nga di ko mutuo niya. Please, this is not about disrespect for the president. We have the utmost respect for President Digong. I am just exercising my duty, fulfilling my duty to the Cebuanos, especially as regards certain IITF guidelines that would add further burden to an already suffering people. If you would just care to analyze how we do it over here in Cebu, where apparently it is working because figures don't lie, then you would see that we are still conducting the utmost safety and health protocols. In fact, we are going beyond the required 7th-day swab because that's a single swab. Over here, it's a double swab. Swabbing upon arrival, and then another swab on the 7th day. The only innovation there is, for Cebuanos, please, let them go on home quarantine. They need to be with their families. For OFWs, this is additional burden. Yes, it's the OWA that pays. Does the OWA have enough money now? Kung kaniadto 2 days sa usa ka OFW ang gastoon kung tagwagan 1,004, 2,008 ra sa usa ka OFW. Kung imo na 10 days, 14,000 na sa usa ka OFW. Sana po 140,000 sa usa gatos 1.4 million. And it's not just 100. 1,500 na every day. And that's taxpayers' money. Ang ROF, returning Filipino, ang non-OFW, sila intaw magbayad. Ug di malalim, pabayron kag 30,000, 50,000. Kung ang imong kwarta, igo-igo ra gyud, may naman lang unta na makapuno-puno sa panggastos pamilya o panggastuanan tungod kay emergency. Mga tao intaw ni sila. Dili ni kay mga ekwipo o kargamento o mga figures lang nga inyong giihap. Dunay kinabuhi sa matag numero diha.
ug dunay pamilya sa matag numero nga inyong giapil dihag ihap. Questions on this before I proceed? Gov, have you talked to Secretary Roque regarding sa katong imong nadawat nga information nga they're planning to take legal Well, action? you know, I know Secretary Harry Roque, no? He has a very sharp legal mind and he knows his law. So, I doubt if in fact he is planning to institute legal action, but this is the claim of Secretary Anyo to Governor Presby Velasco. And apparently, ingon si Secretary Anyo kuno nga I've crossed swords or nag-ano na yan sa akin, murag wa kuno siya, wag gyapon patuo na siya ko niya in the past. And I can only recall 2 incidents. First, ang backriding policy. Kung diin, mo issue na ko executive order kay ECQ to. Wa in town tay public transportation. Unya nagagtan-aw na kaog ang bana nagmotor, ang asawa naglakaw, nagbaktas. Kay di man pa backridon. Unya ang balaod nagtugot up to the 4th degree of consanguinity. And the PB was ready to support it with an ordinance. Unya, di gid siya mosugot. So, he asked the President, nga moto si Presidente Duterte, niingon, yung request ni Governor Garcia, I cannot grant that. And I said, okay, he is the President, I will respect that. And then, Secretary Anyo insisted on that barrier, nga itaod nga to sa motor. Which, I think, mga associations on motorcycle said that cannot be because that's even more dangerous kana sa backriding nya. Ikaduha, katong iyang memorandum before sa dihang atong giban ang tanan pork products, pork and pork related products coming from Luzon tungod kay naigo nag ASF didto, and he ordered all LGUs that were banning these pork products from Luzon to lift the ban. And I said, I am so sorry, I cannot do this. Region 8 lifted the ban. And now they also have ASF. Luzon is now stricken with ASF. Wa na, hurot-hurot na dito. Ang Mindanao, ASF na pod. Region 6 and 7 na lang ang wala pa. And we continue to protect Cebu because we have an 11 billion peso hog industry here. So those were the 2 times. And every time I stood up for the Cebuanos. Kay mao man ay akong duty. Ako man gyud gipili nila. Not them, kaning mga, although they say the alter egos of the president. I will not deny them that. Whatever they say, but ako may gipili sa mga Cebuanos. Di man ni sila accountable sa mga Cebuanon. Ako accountable man ko. Manubag man ko. Karong umaabot nga eleksyon, di man sila'y pangutan-on. Gwen, naglisod mi. Unsa may imong gihimo? Gwen, paghigpit tungod aning mga lockdown, nawad-an mi og trabaho, unsa may imong gihimo? Dili man sila mo ipangutan-on. Ako man. Dili ko angay nga mobalik sa mga Cebuanos nga moingon pilian na sad ko kung wa ko'y gibuhat. Kung mupili ko sa mas komportable nga posisyon kay aron dili way mga suko nako, walay manghulga nako, muhilom na lang ko. Nya, pila man ni ka kinabuhi ang mag-antos. Mga tao nga way impluwensya, dili mga poderoso, walay poder, igo na lang mo antos kaysa may mutabang nila. It's my duty.
How are you taking this pressure? I think this is very kanang huge pressure man ni ang dumadawat. How are you taking this? You know, the same way I've gone through a lot. You know that, Dale. And every time, I have always been able to keep the faith because I know that I have not done anything wrong. Isang katong isuspenso ko before. Grabe to. Nga, kita mo ato. Grabing drama ato. But I said, well, whatever it is, I have not done anything wrong. Bisang katong gikiha ko, anang balili nga property. Grabe gyud kaayo ato ang how I was maligned and my family was maligned. And everyone who had their 2 cents worth were giving all of their opinions and calling me kawatan and everything. But I kept the faith because I knew that I had not done anything wrong. And eventually, you know, the truth prevailed. Katong gikiha ko sa CICC, daghan akong istorya gyud nga mao ni. Pero sige lang, kept the faith. And eventually, the truth prevailed. So karon, I have decided to set the record straight because apparently there were wrong statements given in that meeting, especially on the claim of one that ako kunoy na kabahin sa nag-shortage tag rooms. Kay daghan kuno kay rooms. The funny thing is, ang kanang niingon ana, mo'y nakakos nga jutay ra tag rooms kay dugay niya pirmahi. Ang mixed use. So, I continue to keep the faith. I know that I am doing what is right for Cebu and the Cebuanos. Okay, last? Wala na? Wala question? Pero it was a text message from Sent the by- Did you post it? How post it? Oh, Kita. kita. Malaki. Ipagawas. Lagi, di ba kita? Di ba kita sa... Wala man ligawan. Nga naman. Siya kaya lang tinatay sa ako pala. Ay, that was the one. Oh, it came out in live, sa live. Ipagawas. Pangitaig, hay man inyong kwan. Sa ako pala. It was a text message from Governor Presby Velasco Marinduque. He is the president now of the League of Provinces of the Philippines. And apparently, Secretary Anyo talked to him or communicated with him regarding our EO here and as vis-a-vis Resolution 114. And in one of the text messages from Governor Presby, that was the statement na Secretary Harry Roque and Secretary Menardo Guevara were going to take legal action against me, as claimed by Secretary Anyo. But I cannot believe that of Secretary Harry Roque because he knows his law. Are you planning to talk to Secretary Roque? I do not want to compromise him. But I'm just saying, I've worked with Secretary Harry Roque in the 16th and part of 17th Congress. And he was one of our legal luminaries. He knows his law. Okay na. Clarify na. Next item, next issue. I just wanted to, because I got worried sa inyong Freeman nga ko, narabagis front page. Nga katukuno, misaka kuno ang case sa Cebu City, unya, tungod kuno na, magsulog mask, wala, bravo, gisunod-sunod itong tanan nga nga positive, no, yung itinanaw og nagmask bagwa. But at any rate, kanang, kay I've been reading it nga, sige statement in Sunstar nga,
saka kuno ang cases. You see, as I showed you in the graph, musaka na manaog. Musaka manaog. That is how diseases operate. Okay? But the important thing there is, can we manage it? Ma-manage ba na nato? Because, you know why I am taking pains to explain this? Because I do not want someone up there who is hoping and praying that our cases will increase to pounce upon us and say, you see? Tanawa? Told you so. Kita nyo na? Oh, I told you so? Told you so. Okay. So, before we keep on harping about cases rising, okay, in the province, it's quite clear, sige naog atong cases. But, we expect, kung musaka ang Cebu City, kay sige man taog, kanang, interact, Cebu City and our other LGUs. Musaka sa ng Cebu Province. Now, can we still manage? Kay ang problema dihag dili na ma-overwhelmed ta. So I asked for the occupancy rate, ang CCUR, critical care utilization rate. That's the most important. Do we have enough hospital beds? For those that are moderate to severe and critical. Kay kita manggod diri, unlike other places, kibaw naman ta, doon na naman tayo klarong referral system. Dili porke giubol lang kagamay magpa-ospital na ka. Dili porke gisip-on lang ka, lain imong paminaw, diretso kag pa-ospital. You're just going to overwhelm the hospitals. Doon na tayo klaro nga referral system. For mild cases, there are some remedies that you can take at home, or you can go to isolation centers. So, in the entire Region 7, ang bed occupancy for the entire Region 7, these are the 4 provinces: Cebu, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor. There are 61 facilities. There are 2,210 total beds. Occupied are 675. Vacant is 1,535. And therefore, bed occupancy is 30.5. For the province of Cebu, total, there are 37 facilities, and this includes the other private hospitals in the province. So we have total bed capacity of 1,589 per figures of the DOH. Of the 1,589, total occupied is 378, vacant is 1,211, or at 23.8% occupancy. For the city of Cebu, where we keep now hearing for the past 2 days, someone talking about sigigsaka kunong kaso. Yes, nai-rise man sila. That's true. But, what is the bed occupancy? For the city of Cebu, that's 929 total beds available out of 15 facilities. Pila may occupied? 191. Ang vacant, 738, or a 20.6%. Occupancy. I just want to set that record straight, because I already know where this is leading. If every day magsigig istorya ni saka nami, then this is exactly what some people are waiting for to pounce upon. And I have to speak out, because we do not wish that certain misimpressions will be made a basis for
their scientific policies. Question? Or questions? Do you have these quarantine rooms? Nakani? Para puno lang yun. Ang quarantine, ang isolation. Ang sa mga kuan niya, these are already the available Different from that. as of today. Lahi ni, para nis mga arriving. Ay na lang yun, manaman ni. Okay. Critical is, what percentage ang critical for 50% critical Diin. for the CCUR? CC, critical care utilization rate. Ang critical nga percentage ko is 60% man siguro. I don't know, it was written here somewhere. Ang kuan. Yeah, critical is If if we it's have 20, it's very low. I don't know. I don't know. Is that low? But the question is, why? Why is Cebu such a success story? Maybe it's time to study. Kaysa, why are we proving some people wrong? That's why I really have to take this up. Because I do not want some people to fall into that trap. Magsige og raise og alarma, magsige raise og alarma. That's all that they want. Ilang gamito na pud na. Nga mo yung tanawa. Unya dayon na pug ingon nga ipasira na pud ta diri. Okay. Third issue. I am not running for senator. Repeat. I am not running for senator. In other words, I am running for governor again. Repeat. I am running for governor again. I thought I had made myself clear that I am not interested in any national position. Unsaon pa man nako pagsulting nga mutuo mo. Niingon ako, lisod biyaan ang Cebu niining panahona. Labi na kay ang pandemya nakaguba sa atong ekonomiya. Punan pa nga dunay ubang mga pulisiya nga mosamot og hatag og kalisod o pag-anto sa atong mga katawhan kinsa man ang mubarog para sa sugo o sa mga suguanon. Magpabilin ko diri sa Cebu kung gusto pa mo nako. Kana kung gusto pa mo nga mapadayon kog alagad ninyo. Ako gusto pa ko mo alagad sa Subo ug sa mga subuanon. Kining grupo nga pasiugda aning Gwen for Senator nga movement, abi man to nako o iklaro na nako og tubag nga dili ko mudagan og senador. Dagan lagi ko balik pagka-gobernador. Apan wa ko masayod nganong ni gasto pa man in taon ni sila panghimo og mga tarpulin. Kay nag-abot na ngadto sa norte ug sa sur. Dako-dako na taon ng gasto Ayaw in town, kusik-kusiki ang inyong kwarta. Kay wa gyud mahitabo sa inyong tinguha. Wa ko masayod nganong gusto gyud mo nga mobiya ko sa Cebu. Tingali ni tuo gyud mo nako, tingali. Nga angayan ko masenador, pero ako kay ako may mo desider ang akong pagtuo sa akong kaugalingon kinahanglan kumudagan og balik pagka gobernador. Ako man na desisyon. Busa
ayaw na itaon padayon ug pag-usik-usik og kwarta sige pahimo anang mga tarpulin kay dili lagi kumudagan pagka senador. Klaro na na, Dave? Press con, they will be hosting a press con tomorrow. I will be hosting a press con. Ang katong The group. the group Mag-press con sila? They are inviting media to attend. I don't know what they intend to happen ba. Apparently it's a well-funded group kay na may nanghimo ani mga that's not cheap ha. Manghimo ano mga tarpaulin. Pero lagi ba istoryahin na gud mga subuanon man taba kamo bitaw ang grupohan mo subuanon man sad mo. Di na lang gud nato lawgawon gud bitaw eh. Kibaw na bitaw mong di kumudagan. Nganong inyo man gyud na ibalik-balik? Salamat sa inyong pagtuon ako nga angay ko mo senador. Salamat gyud kayo ana. Flattered gyud kay ko. Tinuuray. Nilupa gyud akong atay ana. Pero saon man nga nakadesider na ko nya naibaw na biya mo nako. Kadesider na kay kumaw na na. Makailan mo siya mo nako. Sa atong mga pulisiya wa man tay atras abante. Kung doon na natay gibuhian nga poong barugan ta na. So I just hope no nga magkasinabot ta. Undangin na taon na. Kay dili lagi kumudagan. Wa sila makita ni mo gov in person kiningon mo sila na seek sila og audience ni. No, I have not seen them. You know, I initially thought na mutuo na sila ba? Unang what I had na wa na ko naguna-una nga kinahanglan pa may magkita kini tubag naman ko. Unya karon na unang pagawas na may og mga tarpaulin hay ko. They also posted sa CICC ko yung ipatangtang ninyo or are aware mo nga na ay natong mga I saw a tags sa picture. CICC. Ay ni kuhag picture ana. I don't know na pa ba na. But I would encourage my supporters katong gusto nga mudagan pa kog balik pagka gobernador, especially kung kani nga mga tarps wala ni mayor's permit kinahanglan man nag mayor's permit, di ba? I would encourage my supporters nga tabangi ang lungsod sa paglimpyo sa mga kuan sa environment. Tangtangan na ninyo kay dili lagi kumdagan labi na ug wa nay permit o dili na angay nga kuan ibutang diha hugaw-hugaw lang na diha. So I encourage my supporters, those who want me to run for governor again, tabangi ang lungsod paglimpyo, panlimpyo sa lungsod. Okay, wala na. Okay, closing. So in closing, salamat kaayo mga pinalangga ug binati kong mga sukuanon ug uban pa nga naminaw kanato karon. Ako naaghat sa paghatag ni ining maong live press conference kay nasayod ko nga angay gyud klaruhon nato ang tanan. Lisod o tuison ang kamatuoran. Ug ang kamatuoran mao nga naningkamot rata diri sa Cebu. Paglaban sa mga Subuanon. Pagtabang sa mga Subuanon. Kini atong gibuhat pinasubay sa balaod. Ug kini atong gibuhat samtang nagpadayon ang atong dakong respeto ug suporta kang Presidente Rodrigo Roa Duterte. So dili ni nato i-confuse. Sa akong pagsabot, pagkakaron IATF guidelines kana.
dili pa kana balaod. Be that as it may, gisunod nato, ni-innovate lang ta. In the words of Yusek Epimako Densing, who hails from the town of Katmon, hinaot unta nga barugan nimo ang imong gisulti dire. Gi-innovate nato, first of all, for safety purposes. Because we find it safer nga upon arrival is swab. Second of all, for humanitarian purposes. Kaya kani mga nanguli in town, bubo ra kay panahon na ilang mahatag sa ilang pamilya. Third of all, for financial reasons. Kaya it is an added burden, pinansyal, sa mga nanguli nga mga Filipinos nga non-OFWs nga kinahanglan mo bayad og napo ka adlaw sa hotel. Kung OFW, dili nato madali-dali og ingon. Sige lang kay OWA mo imubayad. Kay kini paagiha nga napo kaadlaw gyud butang nimo sa hotel, OWA mo imubayad, ma times 5 ang bayranan. Gani karon wa kabayad ang OWA sa mga hotels. Nakadtong tagurha tagutlo ra kaadlaw ang istar. Ug unsay ibayad ani? Taxpayers money. Ato gihapon na sa lapit. So nangita tagpaagi. And I believe ang atong paagi dinhi sa Subo, kung ayuhon lang gid na ninyo una-una, di lang ninyo i-appeal ang inyo bang hurt pride. Kay wa man ko musulay ninyo, naningkamot lang ko para sa mga Subuanon. Kung ato gining analisahon og maayo, nisunod ta sa inyong paagi. Gipun-an pagali nato. Kay instead of a single swab on the 7th day, double swabbing ta. Pag-abot, ug unya on the 7th day. Ang innovation lang nato, tratahon nato ang atong mga OFWs o returning Filipinos as human beings who have families. Tagaan in taon nato silang panahon nga mahibalik sa ilang mga pamilya sa mubo nga panahon nga gihatag kanila nga makauli. I hope nga magkasinabot ta. But if not, if I were to gauge sa mga threats nga ako nang na dawat, then so be it. I believe that I am doing what is right for Cebu and the Cebuanos. I believe that I am abiding by my sacred oath to the Cebuanos who elected me and to whom I am accountable. Not the unelected, but this elected, duly elected governor of the province of Cebu. Nautunta nga kamo karon nga nagtan-aw kanako, kuyog sa inyong tagsatag sa kapamilya o kauban kanila inyong matagamtam nga pagkaanindot pa di ay gihapon sa kinabuhi. Kung adunay pagmahal o paglaom, paningkamutan ko kanunay nga sa probinsya sa Subo magpabiling hayag ang paglaom. Daghan kay salamat ug maayong gabi kanato.